Bakit ako kinakabahan sa video na to? Ang smooth and very seamless yung pagkaka-blend. Okay, disclaimer lang, this video is not going to be in English all throughout. So for those who are watching outside the Philippines, just find another review that you can actually watch in full English. Because here in the Philippines, we do a Taglish version, which is a Filipino language hybrid. It's a Tagalog mixed with English. That's what I'm comfortable using. Just please skip this video and watch another BLENDIFUL review that you can really understand. Sa mga Pinoy na manonood dito, I got your back. Hi everyone, it's Kuyskiko. Welcome back to our YouTube channel. Today we're gonna be doing a review of the BLENDIFUL by Tati Beauty. Nakuha ko lang to through Shopee dahil may online seller doon na she lives in the United States. Nauuwi siya at that time. And sinabay niya lang ako. It retails for $18. So roughly mga around 900 pesos to 1,000. Less than 1,000 pesos, most probably. So, I got this for 1,500 including shipping. Syempre, may patong na dahil nga hindi siya accessible sa mga Pinoy pa. I had to pay more than the actual price. Pero kasi, it says here, kaya siya bukas kasi nga, like kung mag-film kanina, it's not recording. Ang laman niya is one BLENDIFUL and one baby BLENDIFUL. There. Sa likod, nakalagay lang dito yung cleaning instructions. Nakalagay, machine wash and dry in a delicate laundry bag or gently hand wash in warm soapy water. Rinse thoroughly and blot dry. Do not bleach, do not dry clean. 100% polyester polyurethane. So, no harsh lines. XO by Tati. There. I'm just gonna read off of the website kung ano yung mga claims niya. Nakalagay dito sa overview, the BLENDIFUL is the makeup applicator you didn't know you needed. This game-changing, soft-textured fabric tool is a blending dream that's designed to seamlessly apply and soften both liquid and powder products. The rounded edge and pointed tip help to provide a perfect blend step-to-step in your makeup application. Buff-in foundation with little product waste, experience seamless contour, smoother concealer, and the most airbrushed powder application, even in those hard-to-reach areas of the face. Save products, save time, and become the expert artist of your own unique routine. However you choose to use the BLENDIFUL, your look will be one with no harsh lines every time. So, ang dami niyang claims. You can use it with liquids, powders. So, basically, your whole makeup can be done just using the BLENDIFUL. I'm in a search for product that I can use when I'm traveling or when I'm out of town na mas madali siyang i-empake sa mas maliit na container. Since I love makeup that much, naghanap din ako ng ways para mapakonte yung daladala ko. Kasi sometimes when we get overwhelmed with our trips, gusto nating dalhin lahat ng makeup natin. Well, as for me, ako ganun. Pero I've learned in the past that you shouldn't really bring all of the unnecessary products that you don't really need. Let's go on sa ating review. Ito yung small or baby BLENDIFUL na tinatawag nila. Yan yung texture niya. Para siyang, ayan. Pareho yung texture niya dito and dito. So, I guess pwede mo siya ibaliktad and gamitin mo yung other side. Roughly yung size niya, about 2x2. 2 inches yung height, 2 inches yung width. Yung malaki naman, ito siya. So, triangular yung kanyang shape. Hindi sira dun sa part na yun. Nagkakaganon lang kasi parang mahimulmul siya. That's how the product works yata talaga. Tapos, there. Flexible. Tapos, pwede mo rin siyang baliktarin to use the other side. So, we're not gonna wash it right now dahil papatuyuin pa and it will take time. So, I'm gonna use it right from the packaging. Don't do that, pero ganun na lang gagawin ko para mas madali. Ang size niya siguro mga 4 inches by 4. I have never used a puff before when applying my liquid foundations, my stick foundations, or my blushers or contours. So, can actually use different sides of the BLENDIFUL kung anong product na yung gagawin. Say, for example, dito yung foundation, contour, highlight, or blush. Ito sa kabila, how you powder. When it comes sa kanyang feel, mas matigas ng konti or mas dense. Itong mas maliit. Sobrang flexible nitong. Ang word ko lang dito, since it's a fabric, di ba pag fabric, nawo-worn out siya? Paglaba ka ng laba. Ang sabi dito, you can use it with your primer. So, let's do that. First, yung mga products na gagamitin ko dito, i-mention ko na lang sa baba, not in the video na, since hindi naman doon nagpo-focus yung ating
review. So, ganyan lang konti. I'll use this side. Gusto nyo ba ng zoom ng konti? I already did my eyebrows and my lips. Primer na muna tayo and gagamitin ko tong side na. It actually feels weird kasi parang sinasabi ng utak ko, hindi yan dapat ang gamit mo sa mag-apply ng primer. Pwede naman kasing fingers na lang pero may claim nga sa website nila that you can actually use this with your primers. So, depende kung ang primer mo ay silicone or parang liquid form na parang lotion na ganito. That's what I'm using. Hindi niya nababasa or nasusok yung primer doon, which is good. And ang dami ko pang tira dito na normally nauubos naman pag fingers lang yung gamit ko. So, I don't know kung yun yung epekto nun. Okay, so since ito yung pinang primer natin, actually pwede ko rin itong gamiting side na to for my foundation. Pero ibang side na lang yung kunin natin. Itong side na lang na to para hindi ma-alter yung... Okay, ito yung side na wala pa. So, ito yung gagamitin natin. Sabi dito, however you wanna use it, diba? Load up ko lang siya ng ganyan. Let's try. Dito sa side na to. Okay, hindi ko alam kung ipapat ko ba siya or isa-swipe. Feels weird, pero napapak niya yung foundation ng maayos. Try natin siguro dito. Yung katabi na blanco, fold ko lang na ganyan. Use it sa stick naman. Okay, magkakaiba yung shade. Nasa cream form din ito. Okay, wala namang problema. When it comes to blending it, di siya nag-iiwan ng streak marks, which is surprisingly good kasi ito yung texture niya. Akala ko mag-leave siya ng streak marks. Let's try using a liquid product, which is my BB cream. So, ito yung kaninyong una, yung pangalawa. Yung pangatlo, dito natin ilagay. Kasi primer na yun nandito. Parang weird. Dapat yata nilagay ko muna siya sa noo ko bago ko siya binlend. Okay, meron pa ako dito. Pero na-cover na niya yung buong forehead ko. And siguro wala pang half pump yung pinump ko. Lagay na lang natin sa leeg. Ayun o. Let's proceed sa contour. So, I use a contouring stick. Map it out. Eyes. Below the lips. And forehead. There. So, ito yung primer kanina. Yung una, yung pangalawa, pangatlo. Dito tayo sa part na to. Wala pa. Medyo weird lang hawakan pagdating sa contour. Kasi gusto mo yung contour mo, andun lang sa place na yon. So, medyo gumaganyan ako. Here naman, medyo pinch ko lang siya lalo. Okay. Ayun, mabilis yun. Okay, mabilis din to sa eyes. Mabilis din sa chin. Mabilis din dito sa nose contour. Tingnan nyo, sobrang smooth nung application. Hindi ko lang kung nakikita niya eh. Parang palitada na siya almost. And seamless yung pagka-blend ng contour. Ang galing. Okay, let's try with blush. I'm gonna use a liquid blusher. Lagay muna ako dito. Kasi sobrang pigmented nito. See? Tapos yung bakante na lang dito. Itong part na to. Alam mo yun, para siyang magmamantsa na hindi ko maintindihan. Kaya ayaw mo siyang gamitin dun sa mga part. Okay, napadami. Blend, blend, blend. Diyan lang talaga ako nagbablush kasi gusto ko ng subtle na drop blush. Ang smooth! Play pa tayo. Dito sa kabila. Okay naman. Kaya lang, sobrang dami ko. Kasi ganun ako maglagay talaga ng blush. Kaya lang ito, surprisingly, matipid siya. Okay. Kaka-blend ko na mukha na siyang sun-kissed. Let's tone it down. Okay, yan yung close-up niya. Ang ganda ng lapat sa skin, lalo na sa cheeks. Ito kasi talagang dry ako ngayon dito because of my skincare. Pero ang ganda ng lapat. Let's try using it to set. So, for powder, gusto nyo ba gamitin ko tong side na to? Kasi may clean side pa ako dito sa kabila. Sige, try natin. So, for powder, yan lang. This is actually a tinted baby powder. So, binaliktad ko lang. Dito na yung marumi. Ang dami niyang maka-pick up ng product.
Eto, hindi masyadong bago sa makeup application kasi sometimes naman talaga ginagawa mong mag-apply ng powder using a powder puff. Parang ganito. Nice! So I'm done with my creams. I set it with powder. Try natin using powder contour and powder blushes. So I'm gonna use this palette. Dito sa powder na side, flip lang natin dito sa clean side. I'm gonna use this shade to contour. So dapat pa yung ganyan ko o swipe lang. Ayan na lahat. So kasi for contour, you need a gradient look. Pag pinak mo siya, may lines. So, para ma-avoid mo yun, pagka-pack mo sa kanya, kunin mo yung powder side mo tapos go over the edges. Again, load it up. Ayan yung contour. Punta ka dun sa may powder na side tapos pack mo lang yung edges. Load it up. Here. Punta ka dun sa... Okay, yung dark mark na yun, it's pimple. Hindi siya namuo dun. Ito yung may contour, ito yung wala. Try natin sa kabila. I guess you just have to be light-handed. Pag ito yung gamit mo. Ayan, pwedeng precise na dun lang. Tapos, blend the edges. Dito, medyo swiping motion. For the nose, pinch ko lang siya ng mas maliit pa. Tapos, I'll try applying it here. Tapos medyo sinaslide ko lang inwards. Okay, ito yung may contour. Ito yung wala. Dito sa kabilang side, pack it on. Tapos push it. Yan, parang winawalis kong ganyan. Push it inwards. Tapos to blend the edges, yung kaninang pinang-powder ko ulit. Going over it. And patuwan lang siya ng konti. It's like for highlight, I'm gonna use the highlight that came with the palette. This one. Clean side. Dito na siya. Uy, naparami. And sa bridge, ayan, dami. Apply mo lang siya how would you normally apply your highlight. Ganyan-ganyan. Tapos, pwede mo rin siyang ilagay dito. Ayun o. Sa blush naman, itong side na to, kunin ko lang tong hindi sira. Ito yung blush. Marami siyang mag-pack ng product. So, pwede mo siyang i-press muna sa likod ng kamay mo, tapos saka mo ilagay. Tapos, again, to tone it down, yung sa powder na side lang. Nice! Okay, so sabi nila, ito naman daw maliit. You can use this for touch-up. Ang galing, kasi ito lang dala mo. Wala ka na ibang dala. Well, ang kilay, yes, di niya makakover yun. Pero, if you're like me, who does men makeup lang most of the time, I don't even use eye brushes. Minsan, naglalagay lang ako ng blush sa mata, okay na ako. Pero hindi na ako nagbabrush pag normal na araw. I just use my sponge to set it. Siguro brush pagdating lang sa powder contour and sa blushes. Pero other than that, hindi na ako nagbabrush. So I basically use 3 brushes. Yung isa pang blend ng cream contour ko, yung isa pang lagay ng powder contour, and yung isa pang lagay ng powder na blush. Tatlo lang yung dala-dala ko. Tatlo lang yung ginagamit ko sa essentials kit ko talaga. Pero ito, makukover na niya lahat ng kailangan mong gawin sa mukha mo. Pero yun nga, medyo pricey siya sa opinion ko. Dahil, syempre nga, less than 1,000 pesos pag nasa States ka, 1,500 pag nandito siguro, may nakita ko, may nagbebenta na ngayon ng mga 1,300, 1,400, ganon. Pero, medyo mahal pa rin. But you're getting 2 naman na you can use with all your face products. Mainly your foundation, primer, contour, blush, powder contour, powder blush, and powder highlight. Papakita ko na lang din kung paano ko siya hugasan kasi after ito, hugasan ko siya. And I'll insert the clip right now. So, ito siya. Itong side na to yung ginamit ko sa liquid products.
Ito yung sa powder. So, medyo weird siyang hugasan kasi hindi mo alam tela ba to, may sponge sa loob. Pero, try natin ng liquid soap. Okay, madali siya matanggal. As you can see, parang kita mo na parang 70% wala na yung product. Tingnan natin dito sa... Ay, sorry. Okay. Pero pag... Yan, medyo nawala na. Pero try natin pag soap. Parang nag-worry ako kasi baka magmancha yung yung cream blushers ko. Alam niyo yung pag pigmented. Ayan. Mas madali siya pag soap. Ayan, white na yung kulay ng soap. Teka, kuha ko ng conditioner. Wait lang. Okay, so gamit na ako ng just a regular conditioner na ganito. Parang feeling ko parang brush din na kailangan mo i-condition kasi may bristle siya. Tapos, dalawa natin. Dali niya matanggal, no? Kahit na kung ano-ano ng products yung nilagay natin. Okay, walang nagmancha. Tingnan natin ngayon kung ilang oras siya mag-dry. Papakita ko lang sa inyo using my phone's camera kung gaano ka-smooth yung pagkaka-blend niya. It has reached the areas where it's kind of difficult for me to reach, na medyo matagal ko siyang mabe-blend if I'm using any other tool. Pero ang galing, ang smooth and very seamless yung pagkaka-blend. Ayan, there. My final verdict is just the price point. Siguro kung meron kang ganitong klase na fabric, tapos para siyang high-end na powder puff. Pero ang ganda ng effect niya kasi wala kang streak marks na makikita sa kanya. Sobrang smooth ng application. Grabe siyang mag-pack ng powder. And it can blend your powders well as long as you know how to maneuver it. Na hindi naman mahirap na makasanayan. Madali lang din. Once you get the hang of it, madali mo lang siyang itupi-tupi. Kaya pala siya flexible. Kasi you needed that flexibility to contour, to reach in the areas na mahirap like your nose, your eyes, and yung mga ganyan. Precise pa rin naman yung application. It's a good product. Sana magtagal. I'll update you kung gaano siya katagal sa akin before mag-wear off yung mga parang bristles, yung tahe, yung mga ganito. Pero I'll definitely update you in my social media accounts. Sana nagustuhan yung review. If you're not subscribed yet, please do so I can continue making these kind of videos. My social media accounts will be linked down below and here's the screen. All the information will be listed down below. If you have any other requests or questions, feel free to DM me or comment it down para magawa natin ang paraan. I'll see you guys soon. Thank you guys for watching and God bless. Bye!